and gentlemen, manze, karibuni sana kwa issue yangu inajiita The Story Edition. Hapa The Story Edition, here is the home of storytelling. Hapa ndo tunatelling story funny, inspirational, educative story, manze, za kuinspire wase. So manze, leo niko na guest wangu kwa show. A big number of them nashikanisha guest wangu anajiita Juma Anderson, si ndio? Alikuwa anapiga the previous show ilikuwa inajiita Papa. So kindly listen to him. Karibu sana kwa kipindi The Story Edition. Haya, kwa ufupi tueleze Juma Anderson ni nani? Juma Anderson. Thank you very much for hosting me. My real name is WILLIAMJUMA. Juma Anderson ndio jina ya kikazi. Juma Anderson, formerly of PAPASHIRANDULA. Well, the program is still running, so Juma Anderson of PAPASHIRANDULA. Tueleze kuhusu msingi wa elimu yako. Msingi wa elimu. I am I went to nursery school. By the way, I went to nursery school in Thika because I used to live in Thika Blue Post with my auntie, who was a chef there. So my nursery schooling was in Thika. Primary school nilienda nyumbani Ushago. Ushago kwetu wale wanaenda Busia wanajua Kumala. Kundi Ushago. And then high school I went to St. Mary's Yala just for one term, and then my relatives could not afford to pay fees there, so I went to Kamukunji for the rest of my schooling, my high schooling. Yes, from there did literature in college, so that's me. So katika shule ya msingi, tebu tuelezee kisa kimoja kilichotokea ambacho hutawahi kusahau. Shule ya msingi Buddha. Shule ya msingi, usiana kumbuka saa hii. Nikiwa class 3. Unajua nimetoka nursery school Thika, unajua Thika na Nairobi ni kama same, so Ushago class 1 2 3 nyinyi watu wa kukamu. So niko Ushago class 3. Kuna siku mwalimu wakati wa kwenda PE. Mwalimu akasema, "Hey my boys, wajipange kwa hapo mbele ya class, alafu wasichana sio mnatoka wawili. So wasichana anakuja, msichana kuja mmoja anakuchukua, alafu mnaenda mkishikana mkono, tunaenda PE." Hey boss, that was not a good experience because kuna kadem nilikuwa na like. Unajua kwa class 3 mapenzi si vile teenagers wana experience. Sijui watoto wa siku hizi, but nyakati zetu unapenda mtu kwa sababu labda anakuletea maembe akitoka nyumbani, mtu anakujia na raboni, viazi vitamu, mtu amekuja mandazi ameweka kwa mfuko ama miwa. Sasa kuna kasichana alikuwa anapenda kuja na food. Alikuwa nakapenda. So mimi niko hapo nimejitayarisha na ngoja kuja nishike mkono. Imagine alishika mtu mwingine. Na hiyo kitu ilini hurt. I think that was the first time my heart was broken. Wewe mali huko ujue tu ulinivunja moyo. Because alishika mtu mwingine na in the long run wewe mtu mwingine ndiye alienda hapa na kulaga anapewa miwa, anapewa viazi vitamu kila asubuhi akikuja. Anyway, it's life. Katika shule ya upili, ni cheo gani ulikuwa nayo ambayo kwa kiasi fulani inakaribiana na kazi unayoifanya kwa sasa? Mimi tangia niwe class 3 nilikuwa kiranja ama ukipenda prefect. Class 3, class 4, class 5, 6, 7. Nikifika class 7 second term nikawekwa sasa mimi ni school captain ama ukipenda head boy.
So so when I left, when I went to high school, I was never a prefect in St. Mary's because to start with I went there late. Then I was there for only one term. Then I went to Kamkunji High. I told you nilienda Kamkunji High. Kamkunji High I joined in second term later, but I was made a prefect. So I was a prefect from 1, from 2, from 3, then nikakuwa head boy. Nyakati zetu nilikuwa head boy. So that's me. Hiyo ndio ilikuwa cheo. So Juma Anderson, naomba utueleze kuhusu safari ya kazi yako tangu uanze kuigiza. Aha. Safari yangu ilianzia nikiwa nursery school. Nilikuwa napenda uigizaji, lakini sikuwa najua ni nini haswa. Alafu tena nikiwa primary school, hizo music festivals, when I can't sing to save my life. Mimi siwezi imba, sina sauti nzuri ya kuimba. Na nilikuwa nazipenda sana, ingawaje primary school hakukuwa na uigizaji, but nilikuwa napenda maneno ya music. And then there's my teacher of Swahili teacher in primary school. Aka introduce mashairi, and I loved mashairi. So that's what I did in primary school. A little bit of mashairi here and there, but not that perfect. So I did perfect my art in primary school. I perfected it in high school. And the reason why it got perfect in high school ni kwa sababu Kamkunji High School, mimi nikisema Kamkunji High School namaanisha hii Kamkunji High iko hapa Nairobi. Iko hapa kando ya Gikomba. Iko hapo next to Kenya Meat Commission. Kuna Kenya Meat Commission hapo. Opposite opposite what? Yeah, jua kali iko hapo tu kando. Sufuria nini na wheelbarrows, vitu zinagonga hapo, majiko, vitu kama hivyo. So in that school, by then it was known most for doing sports. Sana mpira. Walikuwa wanajulikana kama Kenya nzima. Unajua Kamkunji ndio ametoa kina Macdonald Mariga, Dennis Oliech walipotoka Kakamega wakaingia Kamkunji, Wanyamas, and many other footballers. So mimi by the time I joined, I was not good in football nikiwa primary school, but I played football. To that level, yani level yetu ya ushago. So nikija Nairobi tena napata mapro. Unajua nilikuwa nasoma na watu wako wanachezea junior teams in AFC Leopards and Gor Mahia na hizi clubs zingine KCB, Tusker. Watu wanasoma lakini wanacheza ball. So mimi level yangu ya ushago hainge match. So I keep telling this story. The reason why I stopped playing football ni siku moja tumechukuliwa mwalimu ambaye alikuwa anatufunza mpira, our coach, is now vying for a parliamentary seat now as we speak. He's called Mr. Orero. He's vying in Kibra constituency, I think. And after Kamkunji, I think he went to Upper Hill as a principal. So siku moja tumechukuliwa, tuko kwa kiwanja. This is Kamkunji, my life in Kamkunji High School. Tunaenda kucheza ball because they knew that anybody that goes there must at least know how to play football. Mimi nakwambia nilichukua ball wakati watu wanavaa they are now changing into the gear, the right gear to play football. I was not privileged to have those shoes or the likes. So mimi nikaanza kucheza na ball. Kumbe kocha anani watch tu. Nikachukua ball nikataka kupiga orthodox. Unajua orthodox? Kupiga ball hivi alafu inarudi nyuma. Boss nilitandika ball hivi, badala ya ball kwenda huko ama kwenda huko nyuma, ili nitandika kwa uso. Nikaanza kutoa damu. Mr. Herrera aliangalia akasema, toka hapa, kuna kitu unajua. Hebu enda class. So mimi nikatoka nikaenda class. And we were like 6 people tumewachwa kwa class. I think 2 ladies, because madam pia walikuwa wanacheza bake or handball. Na some 3 other gentlemen plus me now 4.
So we were not very good in football, not in basketball. Me by this is cheza bake. Napenda kuiwatch lakini siwezi. So tulikuwa tunaboeka hapo, ikawa tukaanza kitu ka debate. Tunafanya debate, we just debating among ourselves. Wewe kwa the opposing sides, you propose vitu kama hivyo, until one day there's a guy that came from National Theatre. I think by then he was working with inaitwa Free Traveling Theatre, which was in University of Nairobi. So he came to our school and started teaching drama, and for the first time I saw where my passion should be, and so I joined. We stopped doing debates and I joined that drama club. And when I was in Form 3, I remember, I think either I was good, or he thought I had potential, so he picked me, he took me to the National Theatre, introduced me to the right people, and I did my first play with professionals. Remember, I'm still in school, but I performed with professionals. And it was an international kind of audience watching that play. It was a little bit scary, but really enjoyed. And that is how I started my career. Je, kuigiza kuna malipo mazuri? Oh yes. Kuigiza kuna malipo mazuri. Yes. I mean, we have guys who have never done anything else other than acting. Mimi sijawahi andikwa kazi, sijawahi fanya kazi yote ile isipokuwa kuigiza. Na kama nimeandikwa kazi ni kwa sababu ya kuigiza. And unajua ni contract. Maybe umeniambia, Juma, come talk to my students, because I do motivational talks in schools and colleges. Come talk to my students, and it's because of my acting. Je, ushakutana na tukio la aibu ukiwa pale kwenye seti la kuigiza? When I started acting, tulikuwa naigiza set books, and I think that's the right place to start. Nilikuwa naigiza set books, so siku moja nimechukuliwa na, unajua kulikuwa na kitabu inaitwa The Burdens. Burdens iko na characters 4: the mother, father, son and daughter. Now I was always acting as the father. Anaitwa Wamala. The script was written by the late Professor John Ruganda, Ugandan. So then we had Kaija, we had and those other characters. So when nimeact for several months, alafu siku moja unapata mtu ameenda amefanya marketing huko nje, anakuja theater anauliza, hey, kuna mtu akona lines za Kaija, anachukuliwa. Kuna mtu akona lines za Wamala, naitwa anaenda. So mimi nimeitwa niende ni act na watu sijawahi act nao. Kufika kwa venue, audience, wanafunzi wamekaa. Kumbuka hii cast sijawahi act nao, so sijui vile wana act. Kumbe mtoto mmoja awakaija hajashika lines, and it was very embarrassing. Unapiga lines alafu the next person anaingia stage hana. Unajua audience hawajui, hamjai act, hamjai act pamoja. Wao wanajua tu mmekuja kuigiza na nyinyi ni group. So it was very embarrassing. We ended up refunding the money to students, which was very painful. But at the same time, hakuna kitu tungefanya. Wanafunzi mpaka wanawabuu, tokeni mwende. Ujue ni kitabu watu wamesoma. So they know, if you miss one line, they know you have missed it. Yes, so that was the most embarrassing. Anything else? Tueleze jinsi ulivyonufaika kutokana na umaarufu wako katika kipindi cha Papashirandula. Papashirandula imenitoa mahali. Okay, nilikuwa nishapanda ndege kabla ni join Papa. But sasa Papa ikaniongeza umaarufu zaidi. Nimeenda kwingi, nimekutana na watu wa taadhima mbalimbali kwa sababu ya uigizaji na kwa sababu ya Papashirandula. I mean, let me give you an example. Mimi nimewahi kutoka hapa Kenya, nimeendesha gari kuingia Uganda.
peke yangu, naenda mahali sijawahi enda tena, alafu nimepotea, nikasimamishwa njiani na askari wa traffic huko UG. Na ni wakati namuuliza, of course maneno ya check up nini, when driving license, vitu kama hizo, do you have the right papers, registration ya hii gari ni ya Kenya, did it legally pass through the border? So while he's asking all these questions, then maybe nikakumbuka, I can ask direction. So nikamuuliza. So then he looked at me on the face. That's when he realized, yeah, I'm talking to someone that I have probably seen somewhere. Jamaa kaniangalia akasema, I have seen you somewhere, yeah? You are so mimi niko ngoja aikumbuke like they normally do. You are this guy acting with this man with a big tummy. Yes, this one at the gate. What is, yes, that one, is citizen. I'll tell you bana, huyo jamaa baada ya kujua mimi ni Juma Anderson, alipigia watu nyumbani simu. I was late, lakini nilikaa na yeye karibu 30 minutes akiongea na auntie, aongea na bibi, aongea sijui nani. I am with this guy here, talk to him here, you talk. Unaongea na watu jui. So it jamaa after that he led me wale hizo nini pikipiki yao akanipeleka, ilikuwa past Mbale, akani-lead mpaka mahali naenda. Other places nimeenda State House kwa sababu ya PAPASHIRANDULA, nimeenda kufanya kazi Kakuma kwa sababu ya PAPASHIRANDULA, vitu vingi tu. Je, huyu Juma Anderson tunaye hapa na yule wa kuigiza ni mtu mmoja au kuna tofauti katika maisha anayoishi? Lazima kuwe na tofauti. Mimi ni mwigizaji, siwezi ishi maisha yangu ya kawaida kama ninavyoigiza. Unajua, ukiwa unaigiza kama mwizi, haimaanishi wewe ni mwizi. Kama unaigiza kama muuaji, haimaanishi kwamba wewe ushaiua ama wewe ni muuaji. So maisha yangu ni tofauti na namna ninavyoigiza. So Juma Anderson, the character is different from WILLIAMJUMA the person. Kuigiza kuna changamoto gani? Challenges kama hizo, watu hawajui tofauti kati ya character na the person. Unapata wewe ukikutana na mimi naita Juma Anderson, lakini sasa jina halisi ni Juma, na unataka niwe na character, niwe in character when you meet me. Ukikutana na mimi kuna nimehadithia watu wengi hii tukio ambalo lilitokea siku moja nikiwa naenda hapa naenda Lavington, na nimepanda mat naenda Lavi, alafu jamaa wanashinda la huyu Juma Anderson wa mat aje. Na unajua Wakenya wanakusengenya tu kwa kando yako, wanakusengenya, hawajui unawasikia. So si yeye, watu wanabisha ni yeye, si yeye. Bana, si yeye, hawezi panda mat. Now those are the kind of challenges we face. People expecting you to live the life that you live on TV, and it's not possible. Yeah, so there are many others. Juma Anderson, una familia au la? Nina familia, nina watoto wawili, kijana wa kiume na wa kike. Ni nini ambayo ushaisikia kuhusu Juma Anderson kwa dhamira zako ukahisi kwamba huyo sio mimi? Kuna siku mtu aliambia bibi yangu ya kwamba nimeoa. Niko na bibi mwingine, na huyo bibi nimemkombolea nyumba huko Kileleshwa. Mimi na mpaka tuko na watoto. Mimi mpaka nikashindwa, kwani mimi naishi watu wangapi na mimi ni mimi tu? Ikawa ni ugomvi kwa nyumba. Wewe uko na bibi mwingine na uniambii? Unajua wanawake tena. So vitu kama hivyo, kwa mtandao nimeuliwa mara mingi tu, na nadhani hiyo ni kawaida. Mpaka nyumbani unapigiwa simu, na ndugu yangu, "Wewe, mbona nasikia umekufa?" Namuuliza kama nimekufa mbona nakuongelesha. Anyway, so there are many others, but the worst was when someone called my wife and said she is my wife. Yani mwanamke mwingine ampigie bibi yangu simu, anamuuliza, "Wewe unafanya nini na bwana wangu? Hujui tumeoana?" Na unajua kitu kama hicho huwezi ukajitetea kwa sababu you don't even know the person. And
someone says you have kids. Yeah, that was a bit challenging. Others ni vitu naweza manage. Ni jambo gani ambayo ushaikutana nalo na shabiki katika taaluma ya kazi yako? Ni mambo, si jambo, mambo tu mengi. Ya kwanza ni ile nikiwa Mumias, nimeachisha papa kazi kwa sababu ya kutokuwa na nidhamu. Sasa nikifika huko Mumias, tulikuwa tumeenda kufanya kazi gani sikumbuki saa hii, lakini nilikuwa Mumias na wenzetu tu. Mimi nikatoka jioni natembea, naangalia mandhari ya Mumias City, Mumias Town, na nikakutana na jamaa, mtu ako na bike anapiga story na beshte yake. Jamaa akaangalia akaona, "Usini yule jamaa kwa TV." Kaambia na yeye. So what we normally do, mtu wasanii ufanya hivi. Ukiwa kwa njia, alafu mtu mmoja ambaye labda anatembea na watu wengi akuone, akutambue, the best thing you do is you mitigate the situation before it erupts. So kama huyu jamaa anakuja na kusema ni wewe, alafu unamwambia yes, so you agree so that you settle everything, ndio isiwe ni watu wengi wanaulizana, kwa sababu then watu wengi wakiulizana, watu wengi watataka kujibiwa, and then you end up answering so many. So huyu akaanza kuuliza yes, nikaona hapa ni kwa soko, na wakianza kupiga kelele watu watashindwa nini Juma nini. So mimi nikaenda kwao nikamwambia ni mimi Juma Anderson. Akasema so mzaka akaniangalia akasema na ananichipu tu ati ni mimi. Huyu mtu unafuta mzee kazi alafu unakucha unatembea hapa, unafikiria huyu mzee atapata kazi namna gani tena? Mtu ako na miaka 65 ukimvuta kazi atapata kazi nyingine kweli? Huyu watu wengine wanakuwa na roho ya kishetani, and I'm thinking it's a joke. Kumbe the guy is serious. So mimi niko jamaa kuna kitambi nini, mtu haizi ni mzembe. Na naongea vibaya namna gani? Huyu mtu ako ndoro, mimi naweza kata mtu na panga. Then I realized he was getting serious and about to get violent. So I just had to walk away. Nikawaacha akizua. That was the first one. The second one was in nilikuwa naishi hapo Allsops at one time. So siku moja naenda Tao, nimepanda mat. Kufika survey, wase kama watano wakaingia kwa gari. Mat. Nissan actually. Ilikuwa kitu saa 5 hivi. Nimebeba laptop and I was going to pay my rent. I had some money that I think I was also going to sort something in town. I had close to around 70 or 80k plus the laptop, but laptop ndio ilikuwa ya muhimu, not the money. Lakini sasa watu wakaingia kwa mati, nika notice watu si watu wazuri. Mimi ni mtu nimegrow Islands. Niligrow Makongeni. So unajua nikiona makauzi najua jamaa hizi. Nikaona vile wanaingia kwa mlango wanafinyana, mwingine anabeba envelope. Nikajua basi leo nipatikana. Ingia kwa gari, watu nimekaa kando ya kiti ya makanga. Niko peke yangu. Jamaa akajifinya hapa kando yangu na wengine wakafinyana hapa mpaka wakatoa makanga akakaa mbele. Huko mbele sasa. So unajua washaingia kwa gari, there's nothing you can do, ni ku relax. So nimejifinyana nimevaa jeans na niko na do. Nasikia jamaa mkono inang'ang'ana hapa kujaribu kuingia kwa hiyo mfuko. And but hiyo jeans nilikuwa nimevaa was very tight. So what happened is nikavumilia tu, mimi nikaangalia na nikasikia wakisema wewe watu wafunge belt. Unajua ukishasikia watu wafunge belt, by then hiyo mambo ya belt ilikuwa sana. Watu wafunge belt, karao. Nikajua yao. Wanataka niiname hivi, watu wakiinama hivi ndio hiyo. Vitu zimeenda. So mimi nika relax, mimi ananiambia wewe buy belt. So tukaangaliana kwa face hivi, jamaa kaniona. I think he saw the face that was familiar. Akapeana signal. I don't know what he did, but after kuangaliana hivi akarudi na wapi kaona watu wanaruka kufika hapo Pango. From Survey to Pangani hapo. Watu wanaruka chini, wanaruka na gari inaenda. Alafu makanga ananiambia, "Hey boss, umetusave. Unajua walikuwa makauzi wangetuibia." So in essence what was happening is that wezi walifikiria mimi ni polisi because wanaona sura wanajua, lakini hawakumbuki ni ya TV. Hata huyo makanga I think waliposhuka akarealize what has happened, akaona sura akafikiria
So you see that was a very dangerous situation because kama ingekuwa ni watu wako na gun na wameni mistake kama polisi, unajua ingekuwa ni nimetolewa gun, nimeshutiwa kimakusudi tu kwa bahati mbaya, that is. So that was one of the worst incidents that happened to me that I can remember. But there are many. There are many, but those are the ones that I can recall. Je, una jambo lolote ungependa kuongezea? Jambo lolote. Kwa wasanii ambao wanataka kujiunga nasi, ni muhimu kwanza kuzingatia nidhamu. Because in this industry you do not have a boss per se. Hakuna boss wako, hakuna mtu wewe ukitaka kuwa msanii. Siku hizi hata uko msanii na uko kwa YouTube, TikTok, you are your own boss. But if you're not disciplined, you're going nowhere. If you're not disciplined, because this is an industry where you go to sleep hungry, you can have no money for 20 years, and then one minute someone calls you for an audition, or you bump onto an audition and you get into an international kind of film and you have millions. So if you don't have discipline, you may not know how to use that money. Again, for someone to give you a production, for someone to employ you, you must be disciplined. Usije ukakuja kazi kama umelewa. Hakuna mtu atakuita kwa set yake kama umelewa. Hakuna mtu atakuita kwa set yake na wewe ni mtu wa kuzua zogo kila saa. So discipline. But for you to live longer in the industry, if you are an upcoming artist, don't just think screen, think stage. Start from stage and then climb pole pole. Yeah, it is good. You might be lucky to be on screen tomorrow. You are from college or from high school and then you join the industry and then you are a superstar tomorrow. But if you do not have the acting skill, ile inapatikana kwa stage peke yake, then you may not last longer in the industry. So that's all. Na mtupatie kazi nyinyi watu wengine, mambo ya MC bwana. I am an MC. I MC corporate functions and weddings. Tupatie kazi. Wacheni kupatia uncles ati uko na wedding alafu uncle yako ndiye ana MC wedding yako. Sisi wasanii tutasurvive aje? Mwache hizo. So je, watu wanaweza kupata aje kwenye mitandao za kijamii? I am old school, so I am mostly found on Facebook Juma Anderson, Twitter Juma Anderson, Instagram Juma Anderson, LinkedIn Juma Anderson, just Juma Anderson everywhere. So that's where you can find me. You can also find me on Telegram. Juma Anderson. Telegram utanipata aje? So nazidi kusema ni asante sana kwa kutokea kwa show. Thank you. So tutazidi bado kukukaribisha kwa vipindi zingine bomba zenye tutakuwa tukiandaa, si ndio? Sasa tumeshukuru sana. Cheers. I only take water. So thank you. So that's Juma Anderson story. Mimi unaweza nifollow pale Instagram napatikana kama @StephenOkech254. On Facebook is Stephen Okech. So till next episode, I'm out.